Tikulandireni kupatsani moni ku program inanso ya Sports Access ine the bright Bojo Kanyama monsedo mono ndi pare chinyama komanso Henry Gome tipereka moni kwa makosana amenete nawo monsedo mono ndi ambire ndi far right Mr. Pare chinyama hati amikire kwambiri maina angofanana kena ndikakang'ono chine chachikulu ndechiti chine chachikulu chinyama aba ndikakang'ono kanyama aka oine kakang'ono yes okay chamwe Gome takulandira ku program ine ndatokoza kwambiri bright kuti takumanaso program ine ya Sports Access for my program achuluka uchora dzina lina uchora soccer show kama Oliver Access kodi munapita kuona game dzo iti munapita kuona game dzo sinapite because nakanga tatanganidwa ndi ntchito zuli zitatu za boma nde tinakanika ndithu kuti ino munakaona game sinapite immediately ntamvoti game jali of course ndikanapita ku stadium kwa ntamvoti game ja sikumenyedwa ma program anga anasinda komanso ndikumva ka flu choncho kamene ukamekana mpatso kuti mwina nsapite kwenikweni chabwino komanso weekend inoyi bolako tangasi international break so at least it's a sigh of relief kwa anzatu wa Manchester United. It's a sigh of relief. Amazulesa jibwana. Now so I want masewero right. Chamwino. Ndimene ndituta mbira program ya timene ya Sports Access. Tukamba kunena kuti ndi program imene tifuna tunikire nkhani zosiyana-siyana. Tunikirako nkhani zokhuzana ndi timu ya dziko lino ya Flames imene kakusera ndi Equatorial Guinea koma zimene zakanika so yanyamuka ikulowera ku Tunisia kasone ndi Sao Tome. Tuona kusonkhani zokhuzana ndi mmene Super League ikuyendera pakali pano. There's another issue ku Netball Association of Malawi about kubweretsa mphunzitsi amene ndi wakunja kwa dziko lino. So ndi zambiri zimene takonza kuti tunikire mu program ya timene ya Sports Access timene mungachite inu takhala ndi pamenepo pamene tikuyamba tsopano mwaka titi mwatsatane nkhani zathu za masewero. Right, mongara kambira kuti tinazo nkhani zochuluka. Tiyambire nkhani ya timu ya dziko lino ya Flames kamba kuti imene kakomana ndi Equatorial Guinea limene ndi lachinayi pa bwalo la bingu muzinda wa Lilongwe koma zimenezo tizinakanika. Tukamba motero chifukwa chona kuti Equatorial Guinea sinabwere mdziko muno kamba kazifukwa zokhudzana ndi kwawoko ndi akuluakulu oyendetsa masewero ampira wa miyendo kumeneko ndipo zachititsa kuti bungwe la FIFA lingopereka mapoint onse atatu ndi zigoli zitatu ku timu ya dziko lino ya Flames ndipo zachititsa kuti Flames sopano ikhale ndi mapoint 13 kamba kuti 9-10 mene masewero amenewa ameneka kuti achitike. So ndi 13 points mene zateremo ndiye kuti Flames ikupita ku Tunisia kumeneka kumane ndithu ndi Sao Tome kumeneko. Tisanafike za masewero a Sao Tome tibwerere mbuyo pang'ono pale. This is a situation imene tinali nayo. Panali nkhawa zambiri ndi zinazotero farm ya ikandondomeko zake zimene akuzifotokozerazo koma tisanapite ku ndondomeko za matikiti ndi zinazotero. The situation is here kuti Malawi yakanika kumana ndi Equatorial Guinea yakanika kubwera. Kani shoti Malawi yakanika koma Equatorial Guinea yakanika kubwera ndiye chichawa chabwino. It's unfortunate kuti anthu anagula kale matikiti tinakonza kale stadium. Unfortunately stadium muso ndi yaboma pamafunika bigena kaachenda kuti famu kwena ipire simzotakambirana kuti banji ma hotels amabukidwa ati imene kubwera kuti azagona omu simzoso timene logistics amene okhala banji but that one arrangement inasintha pano is different from mene zimachitikira mbuyo mucha timu yobwera imazapanga yoka but imaina mwalozere ma hotel ndi awo mabwera imatumiza advance party. Actually the advance party was already here.
ndimene mapita wakalipira ndi zina zotero. I saw this happening, eh? Yeah, so ndekuti ngatana bwera kale, it's very unfortunate. Ndete marumu angokhala kuti marumu ndo ndako ino talipira marumu angokhala ngapita kutuluka kana tuluka molero. So those are some of the things people see zabwino zosachitika zikuti koma chemene chavuta kwambiri nchonena kuti mpira siti namenye. Alright, sino zoti ngakhale pa FIFA ranking kuti kozokwera parada chifukwa chakuti game ina kesina menyebe zizaoneka nthawi imeneyo. Koma chodanda anthu ambiri anakonze kuti akhoza kaonera mpira umenochi. Chifukwa mutati muonetsetse olo tinali ndi ma blackout muti mufama getsa apiteka ku stadium akayambe kaita onera. Imene mazitenga kuti ndongoganiza mungoganiza chabwino pitiza chifukwa tinalibe magetsi anali ku stadium pachamakhala pafupi ndi stadium chabwino ndiye taona kuti zakanika. So nkawa ndizomwezo pazodandaulitsa kuti a lot of logistics is apanga anyamata ogulitsa tizokudya panja pa stadium ndi akanika akabaza akanika zambiri amene akhala affected ndi anthu ambiri chifukwa mpira chokomabwera business iso machita sprout around the stadium. So zimene kozo kudandaulitsa kwambiri ndetsoka lake inuyo amavisa mnanena kale kuti ndikupita kuti kupita kumpira mpira walipeleka siziwa mnapempha mavisa chabwino ndakapempha mavisa marati upita kumpira muzoti simpita kumpira muzoti simpita kumpira simukuzoti mpira walepeleka kuimbira ndiri kumpira unalipo koma evidence ilipo mpira unalipo evidence ilipo unalipo akati mpira unali kuti wata 3-0 ya mpira unaliko so ku stadium timu A timu B of course nakasama ona kuti timu B ikweneka ichite train aonene kuti timu ili bwanji nakasi next game akusera ndi South Africa koma here we are gome kunena kuti timu ya Equatorial Guinea sina bwera. Yeah, of course, very unfortunate kuti zakhala model omo chifukwa chona kuti anthu tinakonseka kuti tikaotere masewero amenewa komanso kuti tikaiswezeni zeni timu ya Equatorial Guinea osati zongotengera ma points pa table yayi. So ndi zokhumudwisa kuti of course yayi timaikwa polosa kaso masewero. Timaikwa polosa kama masewero. Koma anyway zachitika tatenga 3 points. Well, still good even though kuti mwina ilibe meaning kweni zikanakhala bwino tinakhala kuti we are still in contention yona kuti tikhoza kupanga qualify kupita ku World Cup ndiye ndikumabwera 3 points ya ulere ngati imene zinakachita kukoma kwambiri zikanachita kukoma kwambiri ayichotsera 3 yes so zikanakhala bwino kwambiri but anyway it's still good kuti mwina tikokerako ma points yo because if you look at the group pakadali panopo muona unena kuti ngakhale akuti atipatsa 3 points but latest standings is still showing kuti 3 points yosanatipatse. I don't know kuti akudikira chani. Zulo kunali masewero amozi mu group yathu group H yama qualifiers amene wawo timayenera kukhani masewero awiri. Namibia imamenya ndi Liberia ku Liberia ya wina Liberia 3-1 kumenya Namibia. Well, that's a surprise. Okay, now if you look at the Liberia group, Ngati mati 2-0. Yeah, if you want to come back. We have to come back from behind. Yeah, they have improved actually. So Liberia menya Namibia 3-1. Yeah. And muona kuti log table aipanga update kuonesa kuti Liberia menya magemu 9 komanso Namibia menya magemu 9. And my points yo aipatsa Liberia panopo Liberia ili pa number 3 still ndi 14 points. Namibia ikadali pa number 2 pompaja ndi 15 points. Pamene ifeyo game akuti atipatsa koma sanapanga update we are still pa 8 games together with Equatorial Guinea ma points tikadali pa 10 pompaja. So zakuti sanapanga update kuti atipatse ka 3 points because akatipatsa ka 3 points. No, it's official. The FA has announced. Yeah, they have announced, but akatipatsa ka 3 points konde kuti apapa log table ikuenera kuonesa ona kuti Malawi sopano ili ndi 13 points. Mu group minimum. Masolo ena amene alipo lero ndi kuti ndi Sao Tome ndi Tunisia. Akumana ku Tunisia. Kumene ifeso tikayipeza ili komwe ku Sao Tome ikuti dikilira mande lino kuti timenye nawo masolo omaliza mu group imene iyi. So mukayona group imene ikuonekera pakadali panopo Malawi ndi kuti tili ndi mwayi onena kuti tikhoza kumaliza pa number 2 mu group imene iyi because game yetu ukawina ndi Sao Tome for you it's a must win game. Game yetu ukamenya Sao Tome kwa 3 points hata wina kali ya Sao Tome. I mean if you lose to Sao Tome ndewe kuli bunoza mpira mungo sia. But Namibia inamenya Sao Tome si amalizira ndi Sao Tome.
Namibia? No, Sao Tome ikumaliza ndife. Sao Tome imaliza ndife. Namibia imaliza Tunisia. Namibia imaliza Tunisia. Yes. So hii ifeyo group hii ndi tu ifeyo tukumaliza pa number 2 unless Liberia ngadita timwina yakamenya Equatorial Guinea. Komano mwaonena kuti ifeyo group hii tikuzomaliza pa number 2 ukuoneka ndi 2 waukulu chifukwa tikoza kumaliza ndi 16 points. Okay? 16 points. Now pali intercontinental matches amene ataseweredwe ma best losers. Now if you look at the community ndimaona ineyo ma groups ena ndimaona kuti kodi fail, do we still have chances, for example if we finish pa number 2 kuti tapeza 16 points. Then ndimaona ma groups ena ndimaona abe kuti mwina tili kutali, because if you look at other groups but ma groups ena now they are neck to neck. Okay, for example group imene muli Cape Verde ikulimbana kwambiri, I think in the Cameroon. Yes. There's another group, yes, South Africa. Nigeria. Ikulimbana ndi Nigeria. There is another group also, I think imene muli akuoneka kuti atengisana kwambiri. So and if you about best rules zipo zikuoneka kuti mwina zikhozokhala zotivutirapo because of the gap imene ilipo between ifeyo ndi timu imene ikusogola ya Tunisia. So our performance many akhalira throughout the tournament. So anyway, it will still be good kuti titamaliza group many pa number 2 and kuti at least we have bowed out honorably kusiyana ndi kuti mwina tizipezeka kunaya kuti tikumaliza kuchiseka khomo. So all in all I think it's still good for us kuti we are geared now kuti timalize pa number 2 the 16 points. All right. So thanks to the absence of no, but yes. Go and say good to win. But mwina tunakata win. Reason is here or there. Okay. No, kwa not 1-0. Kunoko tunakata kwa menya. Okay. Yeah. So the pictures that you just saw post ajado pompa anali game yambirira imene Malawi inakumana ndi Sao Tome. Masalamet napambana 3-1 pa bola la bingu munzinda wa Lilongwe. But however, tinakambirana kunena kuti usiku wa Thursday ngakhale masewero a Equatorial Guinea sana chitike aphunzitsi a Flames komanso Fama nagwiza noita itango igawani timu yo pakati. Ndiye kuti ena amene amayembekeza kuyamba ndi amene anali timu ina imaphunzitsidwa ndi apasuwa amene amaganizira kuti awatha kukhala pa bench ndi amene anali ndi apita ponda masewero athera 1-1. Let's just have a view kuti zinali bwanji. Just 1 minute tingoona ma highlights what happened. So part of the highlights kapena kuti zina mwazimene zinachitika pa bwalo la bingu masewero ina more like training match zimachita so kuoneka even the floor ya game kuti training ndithu anyamara amachita training, but otherwise it was good to prepare the boys for saka nango khala mpaka na kufikira kuti akakumana ndi timu ya Sao Tome apana. Yeah, it was muganga mwenye kama chibageza ndunda ndina magia matikita bena kulantwa akugisa nchito ku game imene agwirisa kumene so no da agwirisa mutusungane ndalipira tiki ndikaonena training
zizo sizona apakanango nena kuti of course the probables and possibles in number kuzona ben pakadawo. Yeah, the difference mena liko ya probables and possibles and I mean now nena 70 77 78 79 somewhere there imakhala kuti timu imene ni mkampu ija ndi ina. Okay, coach winner koma ikabwera timu inayo amukada sangaso coach winner wasanga play outside awawa ndio makhalapo osati yo timu zingo gawa ena mafuna panga prove kwa coach kuti we deserve to be in that team and umata kuona kuti apangacho samodi umjamu atenga ku the probables kubeditsa kuko so iyi inali ngone ndi popeza zinachitika sana kita range za ma probables and possibles chifanye chimwe nango gawa timu icha pakati iyi mumera kuti ndeti kana imbiza taona china sanudi acha achina idana sina azeta nini ya nena ya ma probables itakana count from ya probables proper osati probables de probables ya proper de probables mwake musanudi ndida ya akunena anthu amene akwatenga kunja kuti sali nawo mukampu ndiye kuti atani because I mean we don't know mutsanzo wese sondali no we all know idana we all know sanudi so why should they make it into the probables mukampu sungano ndi ma probables and possibles mungatenga umwana kukampu omwe kungogawa pakati. Okay, of course I get your point going by the arrangement imene machita kambuyo that is yeah going the arrangement ya mbuyo iyi popeza kuti mwina anangogwiridwa ngatagwidwa pakosi chifukwa timu inayipera kale kubwera ayimana anakonzeka kale anthu analipira so that's why anapita kwa but all in all at least abe anthu akhala entertained koma ambiri amene amapita mabwerera kuti aya ndibola ndizingopita. Okay, so mafuna pamene poti ngochita ndituma mango nkhani yokhuzana ndi matikiti farm ikunena kuti the tickets will be valid for 12 months. Tikiti imene wagulayo munthu utakuyigwisa ntchito anytime within miyezi 12. Koma of course si masewero ena aliwonse masewero ake achita kunena specifically kuti a Flames kapena team ya dziko lina mpira wamendo asungwana imene pompano ikumana ndi Angola. Number ya Angola ija. Yeah. No, I think the gravity of the teams is different. So okay. Ngane kuti magula ticket ya Flames then bide ku Scorchers. Even ya mkalaji TD ya Flames komano. Ya Flames is coming soon actually because it's November. But 10 mpaka na 18 November kuli international break. So we are yet to appreciate kuti team ya team yake. Ko page kuti muntu asunge nzovuta yasiyana ndi kuti kusunga je nchovotera. Utachisunga olozaka. Sana ya. Ize kusuke ka ko page. Sana muntu akanika akusunga je chovotera. Akanika kusunga ichi. Ngono kachi. Doka kasunga je wani kusunga tiketi. Apita imeni. Apindula ndafamu. Ngani aliona timene uli mtu wana ndisunga ijeni kapena ya ujeni via e-ticket kuti ili mfuko. Yeah, of course anthu amagula yeah e-ticket you know imene ndio cause we just retrieve at any point. Koma hard copy I doubt. Okay, go me. Well, looking at the circumstances zimene zinachitika dzulo, it was very difficult for Football Association of Malawi mwina to quickly come up with a decision like they did because it was confirmed, I think that was around midday, Kudino Equatorial Guinea akanika kubwera, and by midday bright you agree with me ku stadium kunja makhala anthu ena ambakale kufika. Yes. Ambakale kufika olowa kumene amakhala kutena ambakale kufika ena ambakale kulowa mu stadium muja, so it becomes it was very very difficult situation. I think that is why Football Association just continued with that particular arrangement. Yonena kuti training match yo ikalebobe kuti anthu amene ankayota afika kale ku stadium ka ena they are still interested agulisa ntchito matikiti omwewo kuti aonere masewero amene acha. The second option yonena kuti you can keep the tickets and watch any Flames game imene ingabwere kusogoloko including ya Scorchers imene pare amanena kuti ndi ma games awiri osiyana, because yes it's true if you look at game ya women's football pricing ya game makhayo osiyana ndi men's football. Women's football nthawi zambiri makhala yochipa komanso nthawi zambiri timangoti tiye tikaonere tikadzadzane ku stadium kucha. Okay, so a big game anyway. Yeah, it's a big game and in fact panopo women's football ndi imenenso ikuti for example, yes, for example in mundiuze kuti women's football, for example, ticket open stand women's football 10,000, men's football 5,000. I'll go women's football
panopa I will go women's football. Ndikaonere masters amene avuta kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ndikamuone Temwa, of course Temwa is injured, but I will go there. Tikaone Tabitha. Tikaone, these are world class players. Dziko lonse lapansi likukamba za players amenewo. Okay? So I would go there and ndikaonere game imeneyo. And in fact game imeneyo kumene ukhayo dula panopo ndi women's football. Because women's football panopo ndi stars, world class stars. You cannot compare with men's football. Okay? So iyi football association mwapangatishoni yabona and inaya would encourage anthu amene amakonda ndi masewero ampira wa miyendo. Kuna kuti TNT tikaonere game imeneyi. It's a very important game, very crucial game. Imene for the first time in the history of women's football in this country because kuona timu yathu ya Scorchers ikupanga qualify part of the history. Yes. And we are going to watch world class stars. Asikana aja kumati avuta kunja uku. Ballon d'Or kumapezeka pene pacha Temwa chaka chino it was Temwa. On the Ballon d'Or. Last year it was her sister Tabitha. Okay? And look at how many players we have panopa kumenya ku Europe ana asika now. Okay? So inaya would say kuna kuti yes, let's go imene ya women's football. And I mean, then they will still watch maybe as you are putting it. Kuti panopo frames maswage omaliza hapa home chaka chino ya 2025 anali amene wawo amene timamenya ndi Equatorial Guinea tikatengera ma competitions was this was the last home match ya frames meaning kuti kubweraku of course there's FIFA window imene kubwera mu November but at that point kota maliza ifeyo maswero athu ama qualifiers I know ndekuti I've seen kuti ku Europe they will still be playing sanamaliza ma qualifiers. Yes. So that's why there's another window there but ifeyo ndekuti we are taking advantage of November kuti football association and organize friendly game because of late we have seen kuti whenever there is an opportunity, whenever there is that window, team yathu simangokhala right farm imapanga imaisesa we have seen women's football komanso men's football men. So obviously ndekuti amene sagulisa ntchito matiketi apapa ndekuti akuzagulisa ntchito ulendo umenewo but again maybe football association of Malawi could have gone further and gave options kwa anthu kuna kuti amene akufuna kuti ndrama zawo abwezedwe wabwezera ndrama zawo. Yeah, because if you look at online transactions, for example, panopo maticket to make online. Yeah. Okay. Maybe they could have just reversed the transactions. Yeah, of course. Bas ndrama zibwelera kuma agent, kuma account kandi kuma phone kwa anthu. Zalowa kale. Bas ndrama zalowa kale. Yeah, you can do that. You can do that. Kuno bwino. Yeah, of course. You use the ticket on the next game. All matters of So matters of Chabwino kandi mene yokozana ndi timu ya dziko lino kandi mene yokozana ndi timu ya dziko lino ya Flames imene nditu ikhale kusewera ndi Sao Tome on Monday. Coming Monday. Yes. Pamene tukamba kuti ndi masewero so amene tikwangola zonse zokozana ndi masewero amene so we'll discuss further zokozana ndi kandi mene on our next program on Monday kuti tizaone masewero amene azakhale nthawi yabwino kuti tizakhata kupasana program imene so nkhani imene yokozana ndi team ya dziko lino ya Flames and of course still with the Football Association of Malawi 2 executive members including the president amene ndi Fleetwood Haya awasanga kukhala mamembala ama committee a FIFA pa dziko lapansi wina ali mu legal committee amene wandi Felista Dosi amene ndi executive committee member amene Haya ali mu committee yokozana ndi future of football kapena kuti tsogolo la mpira pa dziko lapansi. I don't know kuti ndi ma appointment amene achitika ndi president wa FIFA. It's an opportunity for Haya ndi Dosi kuti atimirire ngati dziko. Yeah, isi chachilendo takadukhala nawo bembuyo mwete mena naipa water. Koma management and controlling the future of football wa muli president amene kunogo akuyangana kwambiri za tsogolo la mpira amene walidi. So yeah. I think zitithandizira kwambiri kuti akhoza kuona mene ngakhale ndipo maiko osiyana koma ata kuona mene ma standards achita set ukoko kodi kuno kuti koza utaniko so ndizophwekerapo chimene chikukoma kwambiri nchonena kuti because ali ku FIFA ko ata kuyankhula ndi akuluakulu kumeneko kuti atithandizire technically koso kuti thandizira mina ndi equipment yoti koza magwisa ntchito for the future of the football so awana mena koza kuyankhulira kwambiri in terms of those ndionena kuti because she's already a council
understands the laws akhoza mazathandiziranso konoko ne refresher courses pa zinthu zina zimene timalephera kutani kuzichita interplate ifeyo. I know her, she's a counsel for some time. She's been in Kadima Court, she's been in statutory corporations. Now ukakhala sokumene uchakuda kasatira FIFA pankhani ya mpira tiachite congratulate onsewa kuti zitichitira benefit ifeyo ngati dziko. Okay. Unlike dziko limene kulibiretu wawo zimavutirapo. Okay. Gome, here we are. Kuti tawpindula. Yeah, kupindula in terms of expertise itu. Kuti nangasi they will now serve ku FIFA committees. Actually, so it is at 2029. Yeah. So the expertise imene akaipange again kumene koko ithandizira kuti mpira wathu sopite pasokolo kunoko. But not zija zoti muzina mizana kunena kuti chifukwa choti ati munthu ano ali ku FIFA ndiye kuti basi no ndiye kuti kuzibwera zindalama kapena kuzitani. Alipo amene kunamizana makamu kumanamizana mbuyomu. So makamu kumanamizana mbuyomu kuti ati munthu amsankha FIFA kaso ndiye kubwera zindalama zinabwerapo zindalamazo. So nkhani mankhala expertise kuti anthu athu akakaseva ku FIFA kuja because now it's World Football Governing Body akuyang'ana mpira wa dziko lonse lapansi. Okay, so the experience imene akapeze kumene kuchako imakhalira kuti akabwera kunoko ikhoza kuti thandizira. Now let me speak to Fleetwood now and Susan Dawson na kuti we want you experience imene mukapeze ukoko muigwirise ntchito kunoko kuti thandize mpira wathu kuti upite pasokolo because mbuyo mtakati kumakamba kuti ya experience ithandiza koma experience yosina thandize. Okay, so tukufuna kuti experience yo ithandizeni chifukwa kulipo kupita umene kujoka gena experience kumosa thandiza ono da sono palibe chimeji kusinthatu mu mpira wathu. Okay, so the issue is kuti experience imene mukagenda ku FIFA we want to see the results. Na kuti panopodi kuti ndi anthu ena kuti akuseva mpira pa dziko lonse lapansi and ma results akuoneka kwathu kuno kuti zinthu zikusuntha. That's what we want to see. So that's the message to Fleetwood, Komaso Felicitas. We wish you all the best. We wish you all the best. Okay. Option pano njodi azibambo samalirani. Uyu atauza ka president Zimai wafa. Utame. Dosi. Oh. Does mambo Samari for Jan? Isn't it good? Yeah, Samari good. Abena been children of Olympic. They should be on their toes. Okay. If I didn't able to be no currency, which is exposed at Uzamena Kozobangi, the Pozabuena Kuna to Mazorain. Tampasen is my. Okay. Because on your money, I was Chintushi. I think I did. Right. The same was saying, if we have a women representative like this, men should see Goody better by the thread. Okay. Because of where. If you watch South Africa, it's my TV. Very good sports analyst. Very good. Yeah. Good to go on Thomas this woman Jinjimino. As my he said Gamona, Madam we are more outside. Yeah, let's do that because if you look at Kompirakwatuko, I think we have never had top administrators as Kumpira Watugu. Maybe Kuma clubs before we have had the Tita Mandiza Gubrets as general secretary at some point. I think we have also had the their committee members. Just a committee member, but not holding a bigger position. But if you look even at the Football Association of Malawi, and the Kufamu was my Oma Bezega because Gudipa Malamulo deliberately could we need a female member. Yeah. Now the question is, now I'm here to understand this because if you look at for example examples of Football Association, menesima kalira much mona gudi ma committee members aja amena kubikisa nacha ama class bambo kauka azmai ama bikisana pa women pa zimai ipo pudi women azmai now no the issues why is it good as my I'm going to pick some up couple capans my I think my problem in Duji. Other big sunny was bamboguso. Could okay, first of all, the big sunny was bamboguso, and Esunga in Sma. Sitting up as my Juga. No. Because tonight, Banga restrict to Goody, we only had one, we only have space for one female representation. Yeah, we earned by mandate. We earned by fire, by force. Yeah, that's fine. You get the point. So what you're saying, you did as my as it has to be sana. Also apart from that, yes, but my positions here, I mean,
olembedwa ntchito ku Football Association of Malawi. Oh yeah. Yes. Yeah. Like the general secretary. Yeah. There are several directors at the Football Association. We can also look at that. Ndugankula is the president, Professor Arthur Peter Mutari. Mayankula hapo Nkhani mene kuna kuti nakasema tamadia cabinet ya kuruka pamba palibepo azimai. Ndio amadia ima appointments akubera mbili. Komaso want to see azimai, yeah? Masectors Okay. Now on the same issue go man. Amagamba kuti masectors ena nuso tabanga ni include azimai wa. Anayamikira mu mabanki kuti no top managers mu mabanki kan ma CEO kuli azimaya mbiri komanso ino aku civil society kaino ndakuchani olokumpira kuso Okay, ni manena kuti apale I know kuti ufuna uchite jump on this koma ni manena kuti just 2 weeks ago ngatisina onjezere so nthawe the FA president afraid to do hire Nkhani mene anaipanga tako ya women representation akonena kuti akufuna kuti kutsogolo kuno timu ya azimayi ziphunzitsidwa ndi azimayi okhaokha timu ya ina ili yonse yokhuzana akuti kumene kukhala azimayi okhaokha malingana ndi mmene afuna kuti azongosole kuti mena apereke more opportunities kwa azimayi. Isn't it going ku point imene anena Gome kunena kuti azimayi ondera azinkhoka ngati akwapanga restrict kumene kuoneka kuti ndiye kwawoko mene aonenera Gome? Yeah, I think that one is a deliberate policy yonena kuti azimayi azikhala. Yes. Kono challenge mendi nayo ngati mena manena Gome ndionena kuti kupita ku farm kapena kupita ku Sulom imakha nomination imene wachokera ku my clubs and the like. My affiliates. So my affiliates on amena makani problem yonena kuti alibe a wider range of cause usanga. Meno nena kwa kuti urarone mbiti mu club mulibe mo azimayi amena maendetsa nawo ichichi. Ukayangana mwina kuti ngane kupuletsa kule angati kusimba kule angati amakhala kuojepa. So I think Silver have had the female CEO. Now she's at Sulom as the CEO again. Onkhala wapa pepa. Okay? Koma maulino ntchito yo kumango kakamira ukauka. Amene ali kuje ni ku committee ya Sulom. Kumango kakamira ukauka ntchito. So why did you hire the CEO pamene ntchito mfamu zigwira nokha? No, kusula mukuso. Bwana kumene. Sulom. Yeah, it's true, uje pale. Can I put your name Azmaiwa? If we're talking about equity, nebudi somebody don't know Azmai taigire bawo. Ndio bole pera oka. Koma oka ziwera. Open up nufuna ndenge position. But that point should also include the fact yonena kuti sikuti balipenda bake banemba natsakedwa. No, balibeko. Balibeko na watseka kuti asabwere. Thinking imenema tifuta kwambiri ni our culture. Chikadi chai fail minutes na balira antokuda. Party is up, I think that I'm African man out. Sit as a car kitchen. You know, if you're found in the kitchen, or Utanico kitchen was mine. A minute Makula beef. Utanico kitchen was mine. Funa was and Kuni. Tell your brother Gudaka was in Kuni. I see and Sanga was in Kuni. So that type of Timakula mentality manager, the minute which affect which I want today. Now we are trying to change because so it's thinking about now. So the worry men now in the Vega Dituti. Amafuni kosa did currently deliberate policy post yoke ikali azmai the better point yonena kuti ufuna kuti tsogolo munaziko if inaso inazanena zizanga tsowezo when kuna azmai sikoja koma inasinta pano pa nakuzani for me mbona kuti that's very simple and I know pano ndi coordinated yeah coordinated makandi ndio munena kuti tikamafika poika policy yomanena kuti awa azikhala maono nde kuti ena akulephera chita compete on a normal okay chabu right so still with Nkhani zokhuzana ndi azimayi kumeneku ku netball tsopano chifukwa kumeneku kuli nkhani yonena kuti the Netball Association of Malawi officially yalembera Malawi National Council of Sports kuipempha kuti kodi simungatiganizire kuti tsogolo muno tikhale ndi expatriate coach tukamba mpozitsi ochokera kunja kwa dziko no alembera council kuti achite zimenezo and we understand that the council ikuchita prepare kuti nkhani imene ayipitise ku Ministry of Sports kuti tsogolo muno mwina akamakambirana nkhani za budget ndi zina zotero zitheke chifukwa initially mu budget ya Netball Association of Malawi nkhani imene mulibemo ndoyefunso nkumanena kuti kodi Netball Association of Malawi zimene ifuna kuchitazi zabwera mu nthawi yake chifukwa mu December momo tili ndi mpikisano uja wa Africa Netball Cup of course peace chawinga ndamene ali kumeneko ngati mpozitsi onkugwirizira ndiyambire ndi Gome anayamba kale kukuwa kuti no nkhani imene tinanena kuti
amene akubwerayo abwere ngati technical director osati ngati coach yeah. Okay tikufuna technical director okuti atithandize to impart knowledge, technical knowledge, technical to build the technical capacity mwa makoches amene tili nawo kunoko komanso even ena amene ali kumene ku technical ya Netball Association of Malawi because I told you in our previous program now when you look at Netball Association of Malawi kulibe kumene kuchodziwa za technical kulibe nchifukwa chake mwana kuti ma decisions yawo au makhala ma decisions ozondoka choice ya makochi ikuwavuta au zondotsa zinthu ndiye tinanena kuti kumene kufunika ndithu kuti kubwere expatriate kumene we know countries amene akuchita bwino netball pakadali panopo we can get even from South Africa panopo tingovomereza kuti inapita basi si size yathuso okay we just have to accept for the first almost now 10 years tukanika kuipeza South Africa so anatithawa basi abedacha we can get from South Africa, we can get from England, we can get from Australia. Those are top netballing countries. New Zealand, yes. Okay, in New Zealand we can get there. Okay, abwere kunogo athandizire to build technical capacity. Okay, not necessarily kuti akhale ngati head coach. So zimene akunena anamuzi ku ministry ku sports council ko zimene zizi kuti what we need. Let me understand. Sikuti ukudana nalo ganizo lobweresa munthu akunjaye. Koma munthu asabwere ngati head coach. Abwere ngati technical director. Yes, we need a technical director at the Netball Association of Malawi. Fa mukalata imene yapita ku Malawi National ndafuza zimene zifanya kalata imene yapita ku Malawi National Council of Sports. Ikonena kuti munthu akabwera ngati head coach aphunzitse achinapisiwa. Then the technical director ayo. The technical director. Because when you bring head coach, understand. Yeah, commercial when you bring the head coach, Amakauti is limited to that. Is limited to the nation team. But technical director Amakauti wanyamula chose chicha. Netball yose ndoti wainyamula no eli mmanja mwake. Ndekuti akanima programs grassroots netball akanima programs ajana akanima programs ndekuti palipose. Technical capacity metukikambayo chan all those the technical director. The same with Football Association of Malawi. Of course they are on the verge now, Football Association, of hiring a technical director there, an expatriate as well. Yes, there's no one here also qualified for a technical director's position. No, there is no one. Yes, and that's where I know two. That's where no, there is no one. I know two. But do you know what the technical director does? Do you know what the technical director does? I know. Where we have missed it, even kumpira watu wa football kunoko kumala bright, we have missed it by technical director. Timana misana konkuno kumana kuna kuti tingo batsana doka agwira ntchito palibe. And in fact, all those people abanga hold technical director's office Malawi wawa, they have done maybe, I can tell you, maybe 10% of what a technical director is supposed to do. I'm telling you. Sono akaputa umusama chule ndanzanga kwambiri panopo sono akaputa mundi kurukira mufrani sakarenge badge yanga ya FIFA ari akaputa awabapase badge yawa mugabasa badge ya FIFA. No, but Bright is true. Yes. If you look at the role of the technical director, yes, it's huge. And in fact, in maona unakuta asono kunoko kumale kunoko tumepanga chani technical director amapanga chani. Okay, amapanga chani out of 100 10% chani, maybe 10% of what a technical director is supposed to do. So inayo nafika panga conclude na kuti kumale kunoko as it is right now, there is no one who is qualified kudanga a technical director. So, but technical director's position, yes, we need an expatriate. Okay, and that's what Football Association of Malawi panopo akupanga. Kuna muhusu tufuna the same. Uyu akubwera yasabwere ngati coach, koma abwere ngati technical director. Okay. Ona kuti atithandize netball yathu imene yatsamwidwa kwambiri muzaka zimenezi kuti mwina ingatsimuke nkuyambaso kubweresa marizatsi ngati mesi nalilika. Pale kumva kuchokera kwa Gome akuchita ndithu konkandi a Netball Association of Malawi, but this pamene akuchita suggest because the suggestion kuti abwere ngati TT ngati ungakumbukire mbuyo munane nanso kuti
if you to for technical expertise from other countries. Yes, you said that. Chimene chikufunikira ndio kind of proposal this is our proposal tipeleke kumaiko ngati England for poyamba tinaina ndi German kuchoma bwera ngata china hona tinaina German ko atibwetsera ma info machanzi ngazimene zazo we need a better proposal yoti tiapatse ndio ngati momwemo tikemo what is say kuti mukhale technical director with the roles zonse zimene kunenedwa for mina limitation imene alipo ya china kaputa as you say mina inani ma resources zone not tizipanga zimachepera so we need a proposal that will encompass everything. Within that, Mukalenso would kind of my expatriate coach. Even my expatriate coach, you are even to my clubs, local clubs. Stop there. Yes. Technical director, but we still need an expatriate coach. Got coach. I can be a technical director. Kunamugu. Kunamugu. Okay. Even across. Commander Tunena Zanamu. Kunamu is technical director. Coach is as an expatriate coach. The two. Of that caliber, understanding now technical director busy training these other local coaches because to recycle the same coaches. In fact, it's only two because akanyenda monika ngati DTT wanamuyo panopa of course koma panali yani panopo ndi PC and then Mary mukati mwese ko anawa amene ana masiku anachina Joana wa mazati yayi yankolira ntchito mukunchotsa mubweraso kwa PC mubweraso kwa Mary. So as far as saying panopo we are very limited. So technical director we very limited in terms of timaino akabwera yeye ndo dabwera ndi ma courses amene azati uze kuti ngati dziko mwene opanga ma course awa mutumize kwa ndo lako zokapanga. Wait a minute, Barry. Couldn't we have so many former players? I mean, Anabanga retire with netball. What are they doing? Football session of Malawi. There's a training ongoing here, CAFB. Former players are there. Every year, almost football session of Malawi. You go banga training. Could netball session of Malawi? Simabanga training. I mean, why don't they train coaches? Is what Paris suggesting. Yeah, that's what I'm saying now. Why don't they train coaches? We have so many former players in this country. Yeah, why don't they train coaches? Now, I'm going to minibus. Naguti, being a former player or being a former something, doesn't necessarily guarantee you can be successful. Yeah. So what you're saying, yes. How many of them are not former players? And of course. Or what you want? Come on, what I'm saying is, but the opportunity is not there. Have you ever heard that you banks a training coaching course? Generally, Majitis. Amajisa Kulirong. Kutigo. Papingo. Coaching course. Yes. Okay. My whole point is, unfortunately, it's been is a license. Yes. It's a license. So license, it's qualification. The what? It does expire. It's a professional qualification. It doesn't expire. It's a professional qualification. It doesn't expire. It's a professional qualification. Whatever not academic qualification. It's a professional qualification. License might expire. I go my makayo banda expired. I makala bomba panga renew. Mbapanga renew. Olomakoja kwingira ndajo cha jama panga. Si je na futo yakalo Ancelotti kuti salabanga renew. They renew again mabwera on what condition? Of course. Ina makama subscriptions zizi. All I'm saying is because what I'm trying to say is Tigama tumiza muntu takapange course. First of all, mnapita ku master. There's a full course ya sports janjani. Yes, even Gonzoni. We need my courses garame. Bozi the administrative part of the thing imavuta. Even if you are a coach, how to handle muntu imavuta. Now in a Manfred Horner, the way he handled the Wilfred Nyalugwe and the Albert Mpinganjira, akaoneka uvuta kwambiri, but he handled them so well, which means he also that the administrative part, psychological part of it amazidziwa. So all we need defend and tungaramena akabwera to do a degree and diploma imene chifa
license abana yoti muntu course ungapange 3 months komanena kuti ndi professional qualification menda neneramo it's a professional qualification ngati kuti mwina pare ndimaona ngati vuto so ni makocha athuwa because zimene mukuzinenazo tu zonsezo is part of the course ya CAFP zili moto zonsezo. In fact I was with the nine akaputa akaputa ndi asanga tinakuma na wiki imeneyi ndi amanena kuti anthu uchokera ku Nankhaka ndimapanga supervise ujenu uyu msakakuona junior mwana amene uja ndimapanga supervise paja kupanga kwa CAFP ndi mawa ndikhandiri ku civil ndikampanga so supervise amati ndani uyu kandi Ben amati kandi Charles Ben kandi ndani ndikampanga so supervise so supervision imeneyi amakamba za risk and stress management kuti aone so all those things that we are talking about is part of their course. They don't apply that. Currently a better proposal because you propose within the proposal my comes with Chandizola Makobiti. We can't pay as an expatriate. National team. Because I want to ask her, could you time because in this suggestion I could the current technical director and then my coach. Or then my expatriate to Talibira. No, just take the best way is to do a proposal. This proposal can also go to the corporate road Yakunoko Kumalawi. You get my point? Yakunoko Kumalawi. Indonena with the Andusa Kosobonis drama into this. So that it come up member coach there is already money that can pay. Okay. Yeah. Chabwino. Nkhani meneo yokudzana ndi masewero ampira wa manja. Ndikulubira kunena kuti anzathu Netball Association of Malawi atolerapo. We have got 2 more stories to complete the program. This one we did do justice to this story. Muna makosa nawa aikepo nditu ndemanga yawo. Tikubwera kumpira pang'ono chifukwa timu ya Dynamos yapanga secure 1.2 billion kwacha sponsorship kuchokera kwa Prophet Shepherd Bushiri. Ndama imeneyi akuti ndi 600 million kuyambira mu 2026, 600 million in 2027. Koma there's a provision of 70 million kwacha imene timu ikuoneka ngati yatenga kaleso imene amalizire masewero achaka chino. So initially ndi kuti ndi 1.27 billion kwacha. Sitichedwa hapo pamene papa. Yeah. The sponsorship tukamba kuti kuandra zikula mpinga njira. Ku Bulesi pajama landira ku FCB ndi Nyasa. Silver Strikers Reserve Bank, and then Sivo ndiye khalisirudzo ri budget yawo imakhala bwanji sanatuze kuti zonse officially koma awa. That's another good money kubwera kumpira. Yeah, in the end nganakonda matimu anakakhala kuti apange ngati makampani, and this should act like shares. So timu ya musire kale nayo. Of course ananena kuti they are discussing Nkhani many koma for now it's just sponsorship. Sponsorship ipende kumavuta ndiye kuti pamakhala ma clauses ena amene imwena kupanga ineso ndiye ena kupanga. So ikamisidwa project clause imodzi zoti within the budget achoka ndaona napo ya Sugar Corporation inacho Malawi Sugar Salima chanje inachokapo amukulu anatuluka zingazije imafunika kuti timu ikhalidwe ma shares so that akamabweresa drama zizibwera ngati zakagula ma shares mene makhalira. So akagula ma shares aja you only have a say and the team doesn't necessarily have to change the name. Ikanetsina lawo lomwero so that awaga mabwera accountability zingokhala ku club good. But congratulations to Dynamos kuti apeza sponsorship. Tayamike so Prophet Bushiri kuti abweresa trapo. That's what it means, corporate social responsibility. Amapanga zambiri kubweretsa izi ndikanakonda ndikanaona mgwirizano wolemba kuti chani zimene amapanga chifukwa ndazizo mazakona rajasiyana asimbana zimene anagwirizana. Of course first thing akuti timu ikuoneka kupanga establish an academy. That is an emphasis mo contract mo kuti academy ikhalepo. Yeah, so ngati akwera ndi amene akuyena lupanga be academy akwena bwera amene akwera sandala mai. Yes. Chifasa ngayo use club yoti ibe insoya. So okay tingovomera koma chipende ponena choti zimene amagwirizana zimene kuti zituluke tosefetidziwe kuti agwirizana izi it's a win-win situation because kuti angomereka ndalama zangati donation chifukwa kuti abwiritsa academy because an academy brings in money again. Yes. Chifukwa mkamachita trainer naja magulitsa matatu those are the things and the community machita benefit. Okay. Mina so effect kuna kuti ikamabwera izibwera like a listed company aipange mashares alisa gule kwake mena licho tompinga njira. It's very very tricky situation. If he decides today we ndasiya sponsor one oli muntu jasemu na kwa team
I don't know. Yeah, the status ya Wanderers is it's a company. No, it's a company. Timu ijatu amechautomaite Wanderers. What is it? Limited company. 2024, 22 and 23, whatever. It was incorporated. We are who are the shareholders? Shareholders. Yeah. Okay. I think assuming we have about 10 billion. These are shares within the company. The 60% as your the other 40 floated to Alliance Amina Kozokara. They would have been also good, but you can away majority shareholder. The Grazer family, the Mataran Cliff, and yeah, I think you have brought in a very good. It's a high time. Good, Matimu Atua, go Nyasa with bullets to them. Kulinyasa, they would FC. FCB, but FC is not a shareholder. FCB is just a sponsor. It's just you see there. That's where the tricky part comes in. I think we need we need this subject. I think we need to discuss it at length. Yeah, of course. It will come. Yeah, our next program. Our clubs need to come out. I hope Twime is listening to. Yeah, my clubs are where they need to come out in the open and tell us. Okay, come in on shareholding. Talk about all these. Yeah, tell us who are the shareholders of Wanderers. We need to know. Who are the shareholders of Bullets? Of course, we know Nyasa, and I'm going to open up my supporters. This was my shares. I don't know if that was done. Okay? I haven't seen them. Yeah, so we need to understand. For Silver, we can understand. And these other teams. Yeah, of course, the Silver now. So I don't know, but let's come out clear as regards ownership of these clubs. Okay. Nkhani is a Magambai, the Nkhani Abuna Gwambiri. In fact, the Zabanobo is at the level of Bullets and Wanderers and Silver. Panoba? Because 600 million per season, right? It's a lot of money. In fact, he is Timazona Zugubita Mwina Kuchiko for so far we have seen. In fact, there is no trophy mainly worth that amount, Panobo. Could a season 600 million? Which trophy? Super League. A season? Yes. 600 million? Yes. The 500 is Super League. Yeah, plus 619 at Upper 600. Yeah, 10 campaign 600. Say 500. Okay. Now 600 a season. Kutimu Mos. Osal Semunena is Zodi Madimos 16. Nyotsoriana. Without Timu Mos. I don't know what it's good. In short, it's good. It's good. I don't know what teams like Bullets, Wanderers, they are spending how much per season, but it could be within the same range. So we are expecting something big to happen at this in the next 2 seasons. Ngadrama sisi disukupita team. We are expecting something big to happen because there's a now can challenge on the market, and that's what they said. By the end of 2 years, Super League afuna 2027 atafuna tenge Super League. They can challenge it because look, they have the money. Ambition, yeah? They have money, yes. It's good. They can buy who's ambition. Yes. But nobody they can compete in the Bullets and Wanderers player. That's what you call a vision. Okay. They have money. In 2027. That's their vision. That's their vision. Mission yao ni mina yambai. So they have money. Komaso I should commend in administration. Yes. I think these guys are doing a very good job. Amabeza my partners, Amabeza sponsorship yamhamvu kwambiri. They had Salima Sugar there. Who thought that Salima Sugar would actually go into football? They went to Dedza. Premier Bet went to Dedza. Now here is the Bushiri through Goshen City. So it means in terms of administration, would know they have sharp guys. Amatagu tamangisa zinto. Unlike madimu enawa, every time wango danda ula Tigers Tigers. We appreciate kuti bambo kumekucha Tanzania ya Italy. Komaso mwena is time so banu kuti tiboleseso anthu ena. Kuti atitandize kuti titamange nanga Tigers akulu. I've just given an example. Kungopanga compare what is happening ku Dedza. But there's something that I wanted to say. You say it on Monday. Okay, fine. Yeah, ndawe yatitera. Titokoza kwambiri pale chinyama. We have issue ya anzatu akarati hawa. Tilonjeze kuti tiyaponya on Monday. Tizamve kuti kumene kunachitika nkhani zotanda ya the championship
imene anali nayo ya youth. So we are going to so Wanderers muri mwa tapangisa timu manager. Yeah, zisiye nizo officially. Yeah, zisiye nizo officially timu sinalengeza. Pale ndatokoza kwambiri kuti ni program ya trial. Kati ya migire kaya karati ibere di pamandi. Monday we are going to do it. Kama ifizama karati zikalikali timu na mizika ndi ujeni. Pano ibere boyera ndo sport. Ndatokoza kwambiri Gome ifanya bwana program ya trial ya Sports Access. Kuposa nditokoza kwambiri timu yonse imene yagwira ntchito kuti program ine iteke pano pa Zodiac Television, not forgetting Chako Nyambo komanso our producer tumepoki mangana agwira ntchito tamandika kwambiri. Tsiku lina ndizambweresa pano muzamuone mkulu amene kuti amagwira ntchito yotere motani. Ine the Bright Buju Kanyama on behalf of the entire team ku Zodiac Broadcasting Station mwakomanoze. Following the landslide victory of Professor Arthur Peter Mutharika in the September 16 general election presidential race, several individuals